karibuni sana siku nyingine poa. Tunasema in the man talk 254. Hii ni zile vitu tunaongea kule nje kama wanaume. Kitu inaweza kuwa inanisaidia mimi ama wewe kwa njia moja ama nyingine. Vile vile leo tuna wageni wetu waheshimiwa, wageni wa poa. Tungependa kwanza tuwajue kabla tuendelee. Nikianza na upande wangu. Mimi naitwa Father Philip Mgadizi kutoka kanisa la Orthodox. Karibu sana Father Philip, huyo ni special guest wetu. Pande hapo pengine. Witi bakuli, yani sahani kubwa. Karibu. Asante sana, naitwa Alan Asava, New Creation Realities na Masterpiece Mentors. Karibu sana bwana Alan, huyo ni special guest pia. Ndugu. Ndugu. Jambo. Salama. Mimi naitwa Lex Jakababa ama 50. Karibuni sana. Leo topic ya leo ama mada ya leo tuko tunaongelea mambo ya GBV, gender based violence. Tungependa kujua kanisa inachukulia kivipi na hizi relationships za kanisa mnazichukulia kivipi, yani kanisa? Kwanza kanisa linatambua kuna jinsia mbili. Na hiyo ndio sababu kuna Biblia inatuambia vizuri ya kwamba Mungu aliumba wote wanawake na wanawake. Men and women were created by God. Inamaanisha wote inatakana waishi katika umoja na katika amani na katika utulivu. That is in harmony. Kwa Kiingereza tunasema harmony. Lakini imefika wakati ambapo unapata hizi jinsia mbili, moja inataka kutawala nyingine. Inalingana depending on the situation. Either kama tuseme Mungu vile aliumba akasema mwanamume ndio kichwa cha nyumba, mwanamke ni kama msaidizi wa mwanamume, lakini inafika mahali unakuta kuna utata katikati ya watu wawili. Kwa hivyo inafika mahala ambapo unapata huo utata umelete mzozano, na huo mzozano unaleta mapigano katika hizi jinsia mbili. So ina depend mzozano ulianzia kwa vitu gani. Either ni kwa sababu ile tunaita socio-economical problems, nani anapata ama nani analisha nani. Kama mwanamume ndiye anayelisha mwanamke, mwanamume anaona yeye ndiye anatawala nyumba. Kama ni mwanamke naye anachukulia mwanamume hapo chini, sasa mwanamke anakuja kwa sababu ya mapato. Anageuza serikali sasa. Kwa hivyo ukishaenda namna hivyo utata utapatikana. Mwanamume anaona pengine narudishwa chini, sitaki kukaa chini, natakana niwe ni kichwa. Naye mwanamke anaona ni mimi ndio nalisha. So kwa hivyo utata unaanza. Hapo ndio vita unakuta kwa nyumba mara nyingi kuanzia hapo. Tukiingia kwa nyumba. Lakini ukiangalia kwa ujumla utapata ya kwamba sio kwa nyumba tu, bali jinsia mbalimbali zina utata mbalimbali. Na inapatikana kwamba unaweza pigana anytime kwa sababu ya mambo fulani. Na hiyo inaleta ndani mambo hata what we call sexual harassment, sexual violence, psychological violence. Hizo zote zinakuja, psychological unajua inaingia mental. Mtu anakupiga vita ya mental bila hata kukuchapa kofi, lakini hapa anakumaliza. Sasa shida inakubwa inakuwa ni pato. Vile mimi nimeona mara nyingi ni kwa sababu ya jinsia moja kutaka kuwa juu ya jinsia nyingine. Sasa kama ni mwanamume tunataka kuwa kichwa. Lakini wakati ule hii jinsia nyingine inakuja kuchukua hiyo, utata unaingia. Sawa. Sasa hapo ni kama mapato inapewa kipaumbele. Yes. Bwana Alan. Yes. Ni kama unakataa kitu ama? Hapana, nakubaliana na Father. Kweli ni kwamba kuna sababu nyingi sana ambazo zinafanya tuko na ile gender based violence katika familia na katika nchi. But bottom line lazima tuelewe the causes of conflict, because conflict inakuja na sababu. So ikiwa tutaelewa the cause of conflict, then tunaweza kuja na
conflict resolution mechanisms. So conflict iko hata kati ya wanadamu na wanyama. Kuna conflict kati ya binadamu na binadamu. Kuna conflict, tunaishi katika dunia ambayo imejaa conflict kila kona. Wewe unakosana na mkubwa wako, there's always a reason. Unaona? So ikiwa kuaddress mambo ya gender based violence, lazima tuangalie what are the very root causes of gender based violence. Further ameongelea about issues of superiority, but also kuna issues of insecurity. Sometimes people are violent because they're insecure. Kuna mtu huwa anaishi ya kishuku. Unaona? Ile hali ya kushuku mtu haikupatia amani. Unajua ukikaa tu wewe unashuku mtu haipegi amani, haiwezi kupea amani. The fact that you suspect or you're suspicious of your wife or your husband, it doesn't give you peace. Na as long as mwanadamu hayuko katika hali ya amani, haiwezi kupea mwingine amani. The reason why we don't give people peace is because we're not at peace. But a man was at peace. Atahakikisha hata wale wengine wanaishi katika ile harmony. So lazima tuangalie katika undani sana the causes of gender based violence. And gender based violence inaweza kufanyikia mtu yeyote. It's against men. Nowadays wanaume wanapigwa. Wanapigwa. Wakitaka wanapigwa, wakikataa. Kama ule Mswahili kutoka wapi sijui. Anapigwa. Kwa hivyo wanaume wanapigwa, and it's not a small issue. So lazima pia kama wanaume tuanze kutoka nje tuseme mimi mke wangu wako juu yangu. Na si makosa kusema mke wangu wako juu yangu. Na kuna sababu mingi sana ambazo zinamfanya mke akuwe juu yako. So lazima tu address at what point did your wife become the head of the home? You understand what went wrong? Where did you get it wrong? So lazima tuangalie kwa undani sana the causes of gender based violence. But gender based violence is a reality in our homes. Only that kuna watu ambao wazungumzi. Hata makanisani kuna wachungaji wanapiga wake zao. Na kuna wake wanapiga wachungaji pia. Because there's a possibility that you're physically disadvantaged. Kuna mtu ameoa mke yako na mwili hata akiona naona hapa siwezi. So ukweli tu ni lazima tuelewe kiini aswa ambacho kinaleta mambo ya violence. Then that way tunaweza kuja na diagnosis, tuanze kuangalia what must be done to address issues of gender. Kuna agenda alikuwa amesema na Pato. Jana nilikuwa nasikiza one of the public speakers. Na akasema, na nilikuwa nataka kuuliza kama wale watu tunaheshimu katika nyanja ya Kristo. Alikuwa anasema mwanamke hakuumbwa afanye kazi. Na kitu kingine pia alisema kwa his speech, alisema ya kwamba wanawake watafuti ile aliye hodari kwa kitanda. Agenda ya tatu yenye alisema kwa nini yake, alisema ya kwamba mwanaume ameumbwa kutafuta mwanamke amlinde nyumbani. So wewe utoke uende utafute, urudi nyumbani, mwanamke amekusubiria. Sasa ningetaka kujua katika nyanja za Kikristo, nyinyi mnasemaje? Ni ukweli ya kwamba mwanamke hakuumbwa kufanya kazi, aliumbwa kulinda mwanaume nyumbani, ndio mwanaume akikuja apokelewe vizuri? Sijui father. Hebu nikuulize swali kabla sijajibu hilo swali. Ukiongea kuhusu kazi, unamaanisha nini? Kazi kwa sababu kila mtu anapaswa kufanya kazi. Kila mtu anapaswa kufanya kazi. Hata kule nyumbani kule yule mwanamke amebaki. Lazima afanye kazi. Na Biblia inasema mtu asipofanya kazi asikule. Haikusema wanaume ambao wafanye kazi. Haisemi ati wanaume asipofanya, mtu yoyote ambaye afanye kazi. Lakini Biblia sema mali imetaja mwanamke. Biblia inataja man. Angalia, but you see Biblia inasema he created them male and female. He created man male and female. And then he akapatia hiyo man whom he created male and female responsibility ya work. So he said he created them. He created man, male and female, and then he gave that man, who is male and female, the responsibility to work. Look at Proverbs 31, that noble woman. In fact, ukiangalia katika Proverbs, that woman of noble character and work more than a man. It appears he works more than a man. In fact, everything about the man
revolves around the work of the what? The woman. Of the woman. Yeah. So sio haki kusema ati mwanamke hakupaswa kufanya kazi. Amna. Mwanadamu yote aliumbwa na Mungu alipatiwa jukumu ya kufanya kazi. Sisi wote tunapatwa nini? Tenda kazi. Father alikuwa sema in fact nilikuwa nasema hivi that the women in fact do more work even if they're at home. Wakiwa nyumbani kazi ile wanafanya ni nyingi sana. So mimi nilikuwa nataka kujua wakati unasema kufanya kazi ulikuwa unataka kumaanisha nini? Kwa sababu nyumbani ile kazi hiyo mwanamke atafanya ni zaidi kuliko hata ile bwana ameenda kutafuta kulete chakula. Namaanisha kazi ya kuleta pato. Simaanishi kazi ya nyumbani. Pato. Kazi ya kuleta pato. Ndugu yangu, kuna kazi mingi zile hata wewe nikikupa utasema hii inatakana mwanamke afanye. That's right. But Biblia inaposema ati mwanamke anafaa awe helper wa mwanaume, inamaanisha nini? Pale kazini alifaa msaidie nani? Yeah. Hakupaswa tu kusaidia mwanaume kitandani, hapana. Hata pale kazini. Exactly. You're not supposed to help man just in the house. You're supposed to help man. Yeah. Manage what God had given him. Exactly. So unaweza sema kwamba mwanamke alifaa awe deputy CEO. Mwanaume exactly. Rather kwa understanding yangu vile mnaongea, inafaa hii mambo na kazi witi ni giving a helping hand. Yes. Yaani ukue pale ukiona mahali panalegeza ndio usikuje ukalete lawama, pia wewe piga boost ndio uweze kupata mapato mengi. That's right. Hiyo ndio mimi nimekuja kuelewa. Yeah. So kila mtu inatakana afanye kazi actually. Sio mwanamume pekee, hata mwanamke inatakana afanye kazi. Iwe ni nyumbani ama kutoka nyumbani afanye kwingine. Kwa sababu kuna kazi zile inatakana afanye ndio maisha iendelee. Kwa njia nyingine maybe unamaanisha kusema mwanaume akasema bahati mbaya kazi imeisha na bahati mbaya akawa anakaa nyumbani. Mwanamke au anafanya kazi la pato kulisha jamii, tena aje kwa nyumba afanye kazi. So in other words unamaanisha ya kwamba mwanamke atakuwa anafanya kazi mingi, mwanaume kama amezembea. You can't change, you cannot change nature. Yaani huwezi geuza kwa sababu mwanamke anaenda kupata kazi ya pato kwa kuleta katika nyumba. Sasa stahili kukuja kufanya kazi na mwanamke, mume ndiye anatakana afanye kazi nyumbani. Hiyo ndio inamaanisha. Na hiyo ndio inaleta sasa hizo vita katika nyumba. Hiyo sasa ndio italeta vita. Unafanya kazi, mwanamke anafanya kazi, analete kwa nyumba, ananunua chakula. Mwanamume yako hapa anangojea mwanamke wake akuje apike. Si kama Simba. Simba sana ngoja. Lakini sasa wanasema Swahili wanasema kuvunjika kwa nini? Kwa mwili sio mwisho. Kwa hivyo ukipoteza kazi haimaanishi huwezi fanya kazi. Exactly. The fact that you've lost a job, it does not mean you cannot work. You can always look for an alternative way to work. It doesn't have to be how you used to work. Na pia kusema ati wewe ni Simba kwa nyumba, ngoje mwanamke amke 6 am aende kazi, atafute pesa ama mapato ya nyumba. Na akuje apate vyombo ni chafu, watoto hawajaoga, hakuna chakula imepikwa. Hiyo bado siwezi sema wewe ni Simba. That's being irresponsible. You're being an irresponsible man. You're being an irresponsible man. Sasa unamaanisha ya kwamba mwanamke kama anafanya kazi la pato, akikuacha nyumbani, uoshe vyombo, kama kuna watoto wadogo 2 3, uwaoshe, watunze, nyumba uoshe, kama kuna nguo za nyumba uoshe. As in, unajua unaweza kuwa ufanye kila kitu, but kuna the main areas zenye lazima wewe kama mwanaume na umekaa kwa nyumba, haujatoka the whole day, lazima umsaidie. Or rather in short, know your worth. Exactly. Yeah. Because nani alisema ni atie mwanaume kuosha vyombo? Hakuna mwanamke alisema atie. The way vile amesema, if you understand your worth, kuosha vyombo haizi ka degrade who you are. Kupanguza nyumba haitakurudisha hadhi chini kwa sababu umefanya ile kazi ambalo maybe culture imetuambia kazi imetengea watu gani? Akina mama. So what happens kwa mtu ambaye hajaoa? Nani umuosha vyombo? Nani umpikie chakula? Ile siku chakula hotelini atakula, nani umpikie chakula? Sasa ndio ulete mke useme sasa Biblia ikituambia ukioa mwanamke umeoa kasuka, umeoa mtu wa kukupikia. Maandiko yatufundisha hivyo. Haisemi ukioa mwanamke umeoa ati washing my what? Washing machine.
So lazima tuelewe vile amesema vizuri sana. If we understood our worth, tutakuwa wepesi wa kufanya mambo, manake tunajua hata nikifanya hilo jambo halitanishusha nini? It also teaches us humility. You know, when mtu akiwa humble, they can do anything. Because doing those small things does not change. It doesn't change who you are. Exactly. But sasa kwa sababu ya hatujielewi, kiburi sasa inasema pale mimi kuna vitu siwezi fanya. Exactly. Unaswear kuna vitu siwezi, kuna vitu mwanaume hufai kufanya. Sasa pia pressure, unapewa pressure, hapana, hata kama ni yako na pesa, kuna vitu hufai kufanya. Na ile ndio vile utapigwa. Exactly. Hapo sasa ndio chapo inakuja. That is now what brings in the insecurity. Insecurity issues. Yeah. When he is now trying to look on what to do, anapata mwanamke ndiye anafanya hivi, then he becomes insecure. And then how does he defend himself? Exactly. He results into violence. So let's say huyu mwanaume ni probably a church leader or has some position in church somewhere. You see, hizi issues zote zenye zinatokea kwa nyumba atazipeleka tena mpaka kwa kanisa na aseme tuseme labda there is another woman in a higher position than him. Unajua hata kama this other person wa kanisa atakuwa anajaribu sana kufanya kazi yake na delegate duties, ataona ni kama yeye anafanyishwa kazi mingi sababu hana kazi yenye inaleta pesa, or atakuwa anajaribu kucompare whatever is happening in church na Kenya na experience at home, which are two different things. Unaona? Na at the same time yeye mwenyewe akipata that opportunity kwa kanisa, wachana sasa na nyumbani, akipata that opportunity kwa kanisa, ata ensure the opposite gender amegandamiza kabisa. That's right. And that is what now comes out as unasikia, oh, I was assaulted by so and so, I was assaulted by this pastor or this leader in different departments. Unaona? Na hii unajua sana na happen sana I don't know, I think ni most of the time ni church leadership, and then wale watu wenye wana share platforms kama watu wa choir. Unaona? So it comes out clearly, but then ukiangalia root cause ya Kenya ina happen lazima ikuwe imetoka. Yes, that's right. I agree with him. Nasema hivi, nataka kumunga mkono. Shida zote ambazo tuko nazo kanisani zinatoka nyumbani. The reason why we have issues in churches is because we have issues at home. Zile mambo ambazo zinafanyika nyumbani, they have a way of reflecting where? In the church. In the church. So ukipata mwanaume ambaye ako insecure nyumbani, hata akija kanisani, he is insecure. Ni ule anafikiria labda sasa nafasi yangu inaweza fanya nini? Inaweza chukuliwa. Why? Kwa sababu hata kule nyumbani kama huwa anashuku nafasi yake fanya nini? Ichukuliwa. Exactly. So what happens in our churches, the way to relate katika makanisa is a clear reflection of what is going on in the world, in the homes. Ikiwa uko na mke ambaye aheshimu Bwana, hata kanisani heshimu pastor. Hawezi. Kwa sababu huyu ni mtu ambaye amekaa juu ya mume wake. Hata akija kanisani atatafuta njia kukaa juu ya nani? Ya mchungaji. That's why kama kanisa tuko na watu ambao wana control pastors. Why? Because they control their wives at home. They think they can control. They control their husbands at home. They think they can control. So mambo ambayo tuna easily, the reason why we have people, for example, unamkuta mtu hawezi kaa katika kanisa madini kwa muda is because of that restlessness ambayo ako nayo wapi? Nyumbani. As long as you are restless at home, hata kwa kanisa, because even kanisa pia ni familia. Na pia kanisa, because it's a family, it has the head. It has kuna mtu ambaye ako in charge. The same kule nyumbani pia kuna mtu ako in charge. So if you rebel against this institution here, there's a very high chance you will also rebel against that institution there. In the church we have again tuna wale makuhani, makasisi, mapasta ambapo wanachukua mambo yale walikuwa nayo nyumbani na familia zao wanaleta kanisani. Na wanazileta aje? Wakati amesumbuliwa sana nyumbani vile anafikiria yeye ni pastor, anakuja kwa jukwaa ama pulpit. Wakati wa mahubiri anahubiri hilo neno
akijifanya ni kila mtu anahubiria, lakini anahubiria bibi yake. Kuna mtu yule ametarget bibi yake. Specific person. So unafanya hivyo, wacha utanipata kanisa. Huko niko na platform. Huko mimi ni kiongozi. Alafu analyze yake yote Hapo. But that again becomes a problem, kwa sababu kama kuna wale watu wanaelewa nini inaendelea, unaona wakikuzana hata wenyewe wakiambiana unajua pastor anaongelea kuhusu nani hapa. Wanaanza that's what is happening. But that is a bad projection. Ukitoa ile yale yako kwa nyumba ulete kanisani ya project kwa watu, inamaanisha wewe mwenyewe hata ujijui. Utakana you solve your problem at home. Then come to the church and deal with the matters of the church. Hapo sasa utakuwa kila mtu akikuona anajua huyu ako sawa. Lakini wakati immediately unaingiza nyumbani unaanza kugonga watu kwa sababu especially wakati ule tunataka kugonga hawa jinsia tunasimama vizuri sana, nasema mwanamke ni lazima amtii bwana yake, mume wake. Alafu tunaingia kwa Ephesians chapter 5 verse 20. Wanamazisha. Unaona? Lakini in reality unafanya hivyo, but have you solved the problem? No. Alafu nikuuliza, in the same scenario, nishaona sehemu moja mbili tatu, labda hili lijidume kidogo aliheshimiwa nyumbani, si ndio? Lakini pastor akikuja, environment ina change. Maji nachemsha kuna mikono. Kachai. Kanyama kanakaangwa vizuri. Wanasabu pastor. And then akiondoka a hostile environment. So in such like a scenario, mwanaume anaweza fika mahali aseme labda bibi yangu aende na pastor. Ndio ulikuwa unasikia akisema insecurity. But bottom line ni ukiona ikiwa mke wako anamchunga mchungaji wake bora kukushinda, inamaanisha jambo moja. It means that maybe there is something the pastor does right that you don't do right. You understand? Because it is not right for a woman to respect the pastor more than he ought to respect the husband. Maybe the reason why he respects the pastor more ni kwa sababu labda mchungaji anajibeba katika hali ya nini, ya heshima. Ikiwa tunasema heshima is two way, right? Unaheshimu unafanya nini? Unakuheshimu. Lakini sasa kama wewe heshimu mke wako, unatarajia mke wako akuheshimu aje? Yeah, because respect is two way. You respect me, I respect you. In fact, Biblia inasema submit one to another. Haisemi ijaanza kwa ikasema ati wake submit to husbands. Inasema kwanza you submit one to another first. And then anakuja anasema now wife submit to your husbands. After we have submitted to one another. You understand? So submission pia ni product ya submission. You understand? So if you have not learned how to submit to your wife, there is no way she'll submit to you. You understand? In fact, that word submission basically means if you don't know how to agree with your wife, she will never agree with you. Biblia inasema two cannot walk together unless they agree. They're in agreement. Two cannot walk together. So learn to agree with your wife. Then your wife will agree with you. But sasa kama wewe ndio ule tukija katika familia, kuna wale watu wanasema wanakuwa wamejua hata zile hawajui. You can learn. Hata kuna wakati Abraham aliambia usikize mke wako. Aliambia msikize. Go to Abraham, listen to your wife. What your wife si ulimsikize ile wakati nyingine, hata lazima msikize. Alipokuambia lala na Hega, ulimsikize. Sasa amekwambia fukuza Hega, msikize. Alafu pia sasa hapo kwa kufukuza au kwa wako anataka kufukuza Hega. Mungu akamwambia si ulimsikiza ile ya kulala, hata ya kumfukuza. But don't you know that when you go to Abraham and the story of Hagar and Sarah, you find that now that's gender-based violence that happened to her. And it was instigated by another woman. Another woman. Yeah. It is even That's why sometimes they say that a woman's enemy is another woman. Yeah. So because it takes another woman to destroy another woman's home. Yeah. It doesn't take a man to destroy another woman's home. It takes most of the time a woman to destroy another man's home. Angalia hivi
naangalia gender based violence inaweza kuziwa na religion, Yes. politics, Yes. nini nyingine kazi za sababu Economics. economics, Yeah. na pia status za mtu sio? Yes. Social status. So kwa hizi zote tuseme zimekuja hivyo at once, hizo zote tuseme tukiingia kama political, advice gani mtawapatia? Advice ile mtapatia watu huko nje. Kwa ajili mwana hapa kitu mzuri ni kuavoid hizo vitu zitafanya mpigane. Kama mwanaume unajua worth yako, fanya kenye kinafaa na wewe. You know, it's Mike, before tukuje kwa advice, nataka kuuliza swali. Kuna hii scenario whereby tuseme mwanamke wakati anapata majukumu maybe kanisani, kwa sababu nimeona in one or two areas. Anapotelea kanisani kabisa mpaka anasahau mume wake. So mume wake wakati anauliza kuliendaje? You don't want to serve God. Hutaki mtumikie Mungu. Kwani wewe ni shetani? Kwani wewe ni pepo? I think that's also another thing because let's say both of you mko job. The formal kazi. Mnatoka asubuhi, unarudi jioni. Monday to Friday. Saturday, either the man or the woman ameamka saa moja ako church. Mpaka saa ngapi? 6. Mpaka 6. Sunday, because probably kuna event mlikuwa mna plan or kuna something, tena umetoka kanisani mpaka 6. Monday 6 to 6. So unaona, if the other person ni mtu, let's say hayuko involved sana kanisa, or let's say hayuko kwa event ya hiyo siku, unexpect labda mukae naye on either of the days, either morning or afternoon, because the weekend ni only 2 days, because the whole of the week Monday to Friday nyinyi wote tena mko kazini kupata. The only time mnapata ni saa ile mmefika nyumbani, saa hiyo watoto sijui uko na kazi nyingine ilikuwa pending unataka kumalizia hapo kidogo, umelala hivyo, and the cycle continues. So I think huyu mtu mwenye anaachwa nyumbani most of the time anaweza kuwa na feel like hawana enough time for each other. Unaona? So in this way there are some other things that start happening hapo chini. Unaona sasa ni kama uheshimiwi. Unajua sasa unaanza sasa na venye ulikuwa unasema pasi ile emotional GBV. As much as mko together married, you are in a family setup, mko na watoto. Yes, mnajua Mungu, mnaenda kanisa, but there is this other one person when you feel, at least we need some time, because sometimes as much as you may try to create time during the week, that's why in the churches we actually ask our members to form groups. The youth, the Fathers Union or Fathers Guild, the Mothers Union or Mothers Guild, the teens. Those groups, when they're in, they are like being taught on how to handle some of these things. Inamaanisha kama umeoa na bibi yako ako kwa Mothers Union, na hata akienda hao wamama tu ni watachokora yeye akili. Na kwamba uwezi waacha bwana yako namna hiyo na ufanye 1 2 3. Mama talainika. But if you don't have any other social group that attend kwa hiyo kanisa ambayo iko na umuhimu wa kumwelimisha kwa mambo fulani, huyo umepoteza. But I also think people need to be taught what I call the perfect balance. The perfect balance. We talk about the perfect balance. The foundation of perfect balance is understanding your priorities. I think in terms of, I think this is part of one of the solutions, right? Is we need to empower or teach people how to have what I call the perfect balance. Because without a perfect balance, anybody can be carried away. Ikwagi mapenzi ya mtu kwa carried away na mambo ya kanisa. I know women who have forsaken their homes because of church. That should not be. It's because they've not been taught how to balance ministry, family, career. All these things have to be done in setup. Even in parenting. Because majukumu ni mingi. Kanisa ni majukumu.